Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Радостно видеть здесь такое количество народу. И я надеюсь, что наша дискуссия с Энтони о цифровой трансформации образования сегодня будет конструктивной и перспективной для всех. Когда мы готовились сейчас к этой сессии, меня просили задать Энтони какой-то такой входящий вопрос, который, что ли, приземлит всю эту глобальную историю на российские реалии. Я долго пыталась придумать такой вопрос, но мне кажется, что то, о чем сейчас будет говорить Энтони, не имеет границ и не имеет специфики ни национальной, ни региональной, потому что, как сам Энтони выразился, спойлер, речь пойдет не о технологии как таковой. И поэтому я хочу, чтобы сейчас от Энтони прозвучало первое короткое высказывание, и я задам этот вопрос, если позволите, по-английски, для того, чтобы быть максимально точной для моего коллеги. Дорогой Энтони, я хочу спросить тебя один вопрос о трансформации образования. Как ты считаешь, какое качественное изменение, какое изменение парадигмы привнесет цифровизация в образование? Большое спасибо. Прежде всего, большое спасибо. Я очень рад участвовать в этой конференции. И мы часто обсуждаем эту идею цифровизации в образовании, и часто здесь встает вопрос именно технологизации. Но на самом деле самое важное для нас — это успеваемость и прогресс наших студентов. Вот не как мы учим, а зачем мы это делаем. И зачем нам вообще эта технология? Вот это самый основной вопрос, на который мы должны ответить. Мы должны понимать, что сначала надо вынести технологию за скобки. Мы должны поставить цель. Мы должны обсудить, как школы, как в классах будут использоваться эти технологии, каким образом это улучшит образовательный процесс в целом, и что можно делать вне аудитории, как будет коммуницировать преподаватель и ученик за пределами класса. И что очень важно, это сменить вообще культурную парадигму, представить иначе, как технологии мы можем использовать. И что хорошо, последние 20 лет я уже пытаюсь ответить на вопрос, как мы должны использовать технологии. Но это уже не дискуссионный вопрос. Многие годы под сомнение ставилась роль технологий в образовании. И много обсуждалось, что лучше использовать технологию или нет. Сейчас мы не отрицаем. Технологию нужно использовать. Это больше не вопрос. Теперь мы уже на принципиально другом уровне. Мы обсуждаем, как применять технологии. И это как раз тема нашей сегодняшней сессии. Большое спасибо, Энтони. Знаешь, на какой-то момент я на секунду почувствовала себя ученицей, как будто бы я на школьной скамье, и передо мной этот умный преподаватель, и полностью меня меняет, передает мне новые знания. И я считаю, что это тот прием, который немножко уходит теперь. Потому что раньше... Потому что раньше было так, что просто школьная скамья, извините, и мы сидели друг напротив друга, и вот стоял учитель. И поэтому, возвращаясь к моему вопросу, как надо изменить эту культурную парадигму? Что нужно сделать? Я думаю, сегодня мы как раз получим дамы и господа, я снова передаю слово Энтони для более развернутой речи о трансформации образования с помощью технологий. И так же, как я сейчас задала вопрос Энтони и получила ответ на интересующую меня тему, вы можете в течение выступления Энтони задать ему все интересующие вопросы, используя приложение EdCrunch. И лучшие вопросы после презентации прозвучат здесь на сцене, и мы их с удовольствием обсудим. Передаю слово Энтони.
Well, it's a great pleasure to be with all of you this afternoon. Для меня это большая честь присутствовать здесь. The reminder to start with questions is so critical in this conversation that we're going to have with technology. Всегда встает огромное количество вопросов, когда мы встаем о образовании. Представьте себе преподавателя. Он никогда не использовал компьютер, у него не использовал никаких технических устройств. И сначала мы начинаем с самой простой цифровизации. Мы даем учителю компьютер. Какой же будет первый вопрос тогда? Вопрос учителя будет, что это? Как это использовать? Может быть, учитель спросит, как можно увязать все то, что я до этого рассказывал, с этим устройством? Что делать с компьютером? Что будет, если я сломаю компьютер? Как подсоединиться к монитору? Как использовать дисплей? Как обновить программное обеспечение? Как сделать так, чтобы у каждого студента тоже был компьютер? Будет огромное количество вопросов. И сначала есть всегда некая реакция и ряд вопросов, которые нужны для запуска того или иного этапа технологизации. Поэтому всегда нужны ответы на ключевые вопросы. Зачем нам некая технология? Что мы хотим создать? Как это повлияет на будущее наших учеников? И технологии нам очень помогают. Но это всегда должно быть обоснованное использование технологий. Я путешествую очень много. И вижу, что не всегда происходит так, чтобы была цель. Например, есть просто отдельные инициативы. Иногда просто технологизация проходит достаточно бесцельно. Люди просто покупают в школы компьютеры и никак не меняют качественно обучение. Я абсолютно уверен, что это одинаковая ситуация и в России, и во всем мире. Мы уже чувствуем активное внедрение информации в нашу жизнь. Это всегда данные. Дома, в машине, на работе, на учебе. И вот вы наверняка видели уже такого рода слайды, как наша жизнь поменяется к 2020 году и дальше, сколько у нас будет всяких умных гаджетов. Но я не буду об этом разговаривать сегодня. Для меня важны некоторые другие вещи. Извините, немножко проскочил. Сейчас. Главное для меня — это изменение мышления. Я посетил множество школ по всему миру, больше, чем в 60 странах. И самое главное, как мне кажется, это мышление, мировоззрение, не просто в школе. Мы должны понимать, что чувствуют учащиеся. Многие ученики приходят в школу, потому что есть какая-то экономическая сложность. Иногда они, наоборот, не ходят по тем или иным причинам. Может быть, по каким-то гендерным причинам. И многие из них не считают, что у них есть какая-то большая будущность, что у них есть какая-то задача. И поэтому учителю в этой ситуации очень тяжело. Учитель должен показать, что каждый имеет множество возможностей и может достичь чего угодно, чего хочет. Учитель не только передает свою страсть к обучению, он должен показать ученику, что мир открыт перед ним. Когда мировоззрение построено таким образом, когда учитель понимает свою задачу, тогда он может правильно использовать и технологии. Тогда все пройдет гораздо мягче. Любые технологические изменения. Мы должны фокусироваться на школе, как на образовательной среде. Это не просто здание, это то здание, где рождаются определенные ощущения, эмоции, знания. И часто об этом забывают.
it's harder to measure, it's harder to photograph. Очень тяжело это как-то измерить, ощущение ученика. Легко измерить здание и гордиться зданием, но важно именно то, как чувствует себя обучающийся. И очень часто, когда я посещаю подобного рода конференции, очень много негатива по поводу того, как происходит изменение в образовании. To criticize the progress in our schools and our classrooms. It's a comparison of the realities of a surgeon from 100 years ago and a surgeon today. And what's often said, if you took a surgeon out of an operating theater from 100 years ago and put her into an operating theater today, she would have very little understanding of the modern equipment, the surgical techniques and practices, and really been unable to function because the industry has evolved so quickly. But in comparison, if you took that same teacher from 100 years ago and put her into a classroom today, she pretty much can understand the environment as well as the dynamics of the learning progression. And this is meant to criticize not only the pace of change in school, but the pace, a change of the mission and focus of our education system. And one of the things about mindset is a growth mindset means you constantly have to question what you consider either a conformed belief or things that have been established in society for a long time, because you want to look at different perspectives. So I looked at this reality and said, well, part of that will be true another 100 years. The role of a teaching is timeless. Роль преподавателя нельзя недооценивать. Это тот человек, который будет важен для обучающихся и через 100 лет. Это тот, кто может передать опыт, передать знания, кто может вдохнуть жизнь в образовательный процесс. И при этом сам класс, само здание может выглядеть абсолютно одинаково. И 100 лет назад, и сейчас, и через 100 лет. Поэтому, мне кажется, мы зря ругаем школы, которые не могут быстро адаптироваться к новым условиям. Главное, что они стараются меняться. И им это активно сейчас видно в развивающихся странах. И во многих и развитых странах мы видим, что школы в процессе, они чувствуют это давление экономической ситуации, чувствуют изменение рынка, рынка занятости, и поэтому уже есть путь трансформации у школ. По сути, можно сказать, что трансформация уже произошла. А теперь нам нужно изменить мышление. Многие учащиеся тоже не хотят менять свое And that's a combination of their physical world, the experience that they have in the physical world, and their digital world being increasingly blended. And students having the ability to navigate between each of them seamlessly. And we know students not only think about themselves differently, they see their place in the world differently than any other generation before. We know, and many of you have children, know your kids think differently maybe than you did when you were growing up. So this one is pretty much true, that students think differently today. We also know, because of the digital tools that they have access to, they learn differently. They consume content, they create content, they experience activities differently than ever before. They're open in terms of the way in which they use information and content. They're curious, which in the way in which they use digital tools to find answers. And they're constantly collaborating and sharing ideas. So students think differently, they learn differently, and for sure the workplace that we're preparing for them for is different. It's changing rapidly in terms of not only the skills that are required, the growth of industries that actually are looking for students to fuel, and the way in which the world is changing around the workplace is undeniable. And if you start as an education leader from a university system or a school and recognize that my students are different,
how they learn are different, меняется образование and the workplace на we're всех preparing for are different. уровнях. И The hard part is на fundamentally уровне высшей done. школы и Now what we need to do is средней actually школы. re-pivot И the purpose многое уже and the было mission of a изменено. school to support И нужно this new теперь reality. немножко сместить эту миссию We don't школы, need to чтобы она compete with this new поддерживала reality or эту catch up to this новую reality. We need to embrace it and реальность. extend it. Мы не должны And that's a ей simple shift that противостоять, I не think we должны can просто make in many адаптироваться, schools мы должны быть to ее propel частью. our future and Это create better очередной поворот energy. в Now, when I технологизации talk to обучения. schools and school leaders, Когда я and certainly разговариваю this с is true представителями разных universally, школ, there's я pressure вижу, to что change. во всем There's мире pressure on school одинаковая leaders and совершенно government ситуация. officials are applying Директора pressure школ to и прочих drive образовательных учреждений university чувствуют это graduates давление, что and они должны school меняться, test потому что scores higher. нужны And that's другие partly because there's a выпускники с fundamental другими recognition компетенциями. that not only education И is все the теперь engine for понимают, economic что growth, but the образование очень future of the важно не world is только для dependent экономического on us развития, rapidly но progressing в the way in which принципе we're для того, preparing чтобы students for the future. обеспечить And that's causing полноценное education будущее leaders нашей to feel планеты. pressure. И поэтому But what все, happens is pressure кто often занят в leads образовании, to понимают technology важность своих decisions, задач. and technology often is getting in the way of real Иногда progress. And I'm в coming from a этом деле technology как раз company, могут but I have помочь. seen it time and time again, where the agent Могут of помочь change is a технологии. device, where the Иногда agent of a change устройство is a digital book, может нам versus really fundamentally существенно thinking about сделать what we're trying to achieve прогресс for в the наших future. изменениях. The other reality I will say is most of Что the еще political важно? and school leader officials Почти that are все trying to drive the политики change are и driving change that they can люди, так или touch иначе and shape заняты в and measure образовании, in the context of their очень term любят in все то, office что or as a можно leader. And what we измерить. need is school systems, education systems, нужны такие- leaders that are planning for 30 and 40 years down the road, that are Такие building the программы foundation для for not развития only образования, education change, которые можно также but long-term измерить и change to the простроить economic на ближайшие, landscape это может быть that we're 30 fueling. лет. And we've got to think about this long Нам term. нужно This is where всегда думать, mindset also becomes на important in terms of what are we перспективу, trying to drive чтобы and what are we понимать, trying to куда мы fuel. идем и зачем. And this is a critical element Что that и we зачем мы see делаем. Это all очень around the важная world, and we часть must процесса. broaden the conversation. И это то, что как раз нужно We must обсуждать. do it with Зачем и куда purpose. мы идем. We must do it across a range of Мы должны technologies при and этом experiences. We использовать must разные question what we're технологические doing in our подходы. classrooms and how we're Мы должны- impacting our learners. And this is where a lot of this dialogue comes in. Now, Microsoft has done a lot of research on this, and there's a study at aks.ms/2030 where we looked at the dynamics of students entering the workforce in 2030. What are they expecting? Там как раз What are they thinking about изложены their данные world? о том, And understanding this какой context мир a ждет little bit нас к further out. 2030 году, Because we need to как можно fuel our устроить experiences in classrooms today with a future обучение, that's further than just a couple of years потому down the road. что на самом деле изменения за последние Now, we need to годы do this существенные for a произошли. very, very Почему simple reality. нам надо менять Not only the образовательную world as среду? work has changed, the technologies that are fueling this change are growing rapidly. Технологии развиваются We очень often hear быстро. this Мы referred to as часто STEM, слышим, science, technology, engineering, and mathematics. особенно это в The точных conversation is науках. actually really about the T in many ways. I know those other subjects are И очень important, but if you часто- think about where the science jobs are hardest to fill, Не they're хватает hardest to fill квалифицированных with кадров. technology disciplines. Same with engineering and mathematics. В And if you think about инженерных the T специальностях specifically, математики the technology jobs were really focused очень on много coding инженерных or специальностей, developing связанных just a с decade ago. We were trying to разработкой. drive developers, etc. И это был- In Silicon Valley now, it's a и starting ситуация salary была difference совершенно of $40,000 иной more 10 лет for data назад. scientists than Сейчас все developers. больше So data science is a ученых, huge in-demand topic. которые We know работают the именно emergence of над теорией artificial данных, над reality над and big virtual data. reality is creating huge capacity and gaps Всевозможные on talent проекты there. по The созданию emergence of виртуальной реальности. AI Здесь не is хватает creating even людей. more gaps. The future of quantum computing is То же creating even самое more gaps. касается The rapid change not квантовых only of the вычислений. technologies that are Здесь нужны changing the люди, workplace, которые but будут работать в displacement of науке, которые work будут is going понимать, to что create a происходит. catastrophic И reality если мы не with будем готовить regards to соответствующие образовательные not only соответствующие jobs, кадры, but the мы просто preparedness of our останемся universities and без schools. кадров. We do not have которые- enough seat time. У нас We нет do not have enough времени. universities. Нам нужно сейчас We уже certainly do not have enough готовить совершенно educators других to людей, fuel the need for чтобы change. And this is showing up удовлетворить этот спрос across на youth новые unemployment around the специальности. world and including Если in вы посмотрите Russia, на where безработицу среди getting молодежи, students prepared for the workforce
is not only not happening in universities, but needs to be connected to a purposeful path far beyond that. And this is going to be something that countries that lead the way in thinking about this future thoughtfully will certainly not only grow economies, but leapfrog countries with innovation and scale. And this is why education is so vitally important now. The role of a teacher, the role of our school systems has never been more important because it's needed to fuel the shift. In an industrial economy that was not digital, the reality is the role of education pretty much was stopped after the basics of reading, writing, mathematics were taught in schools, and the rest was really just getting students not only physically ready, but emotionally ready for the world ahead. Today, an education system needs to fuel a student's learner not only through their college career, but throughout their post-college career as the pace of change in the workplace changes more and more rapidly. And which is ironic because a lot of educators think that technology is reducing their value, where the other way around is absolutely what's happening. And I think we've got to embrace this with urgency. And we've got to deepen the questions that we ask. We often think about the journey of the schools. Are we getting students ready for the workplace? It's not a sufficient enough question. We've got to be asking, what are we doing to enable job creators? Are we inspiring students to aggressively and passionately solve problems? To fuel innovation, to help the world, and by doing so, open up a pathway for job creation, GDP growth, etc. This is the dynamic that we're seeing in education systems, fueling what's happening in this world of skills that not only we're seeing in work, but in classrooms, with communication, collaboration, critical thinking, creativity skills, and certainly computer science and computational thinking skills coming into the classroom. And this will continue to fuel the shift as we go forward, and it's important to understand the connection between the two. So let's talk a little bit about this as it relates to not only the dynamics that we're seeing with the growth and the needed growth in education, but what's happening with regards to the disruption. Because of the dynamics of the shift, with more and more students going into higher education, and certainly that because of the dynamics of the economic situation, and this chart, by the way, doesn't even compare to the need in the societies that we're serving. Мы не восполним те потребности, которые у нас есть в сообществе. Но у нас есть альтернативные, новые возможности. Есть такие ресурсы, которые расширяют возможности нашего образования. И это необходимые элементы для нашей образовательной системы. И они дополняют существующие традиционные образовательные системы. Ни в коем случае не вытесняя их. Мы сейчас смотрим, у нас есть традиционные университеты, они также расширяются, и не только потому, что они могут это сделать, а потому что им необходимо это делать. И нам нужно следить за тем, что происходит, и эти изменения способствуют не только новым возможностям, но и новому потенциалу. В России есть тоже пример, вы очень эффективно справляетесь с изменениями. Если мы сейчас подумаем о том, что происходит в мире, у нас есть огромные возможности посмотреть будущее изменений. Мы сейчас находимся в интересном месте, в интересном времени, и я вспоминаю ученого из Harvard Review, который в 70-х годах еще опубликовал интересную статью, и он там рассматривает железнодорожную сферу и другие сферы, которые в скором времени должны были измениться. И в этой знаменитой статье он говорил, что железнодорожная сфера — это эмблематичный пример недостаточного взгляда в будущее. Это были очень растущие индустрии в свое время. Что касается, например, километража железных дорог, они росли в геометрической прогрессии. И компании, которые обслуживали железные дороги, были самыми крупными компаниями в обществе. Точно так же, как сегодня это делают технологические компании. Но что же в итоге произошло? Все железнодорожные компании занимались прогрессом именно в этой сфере. Но в итоге у нас сильно изменилась ситуация в транспорте, появился грузовой транспорт, и многие
железнодорожные компании поняли, что им больше нет места в бизнесе, и тысячи компаний обанкротились, и им пришлось закрыться. И они это сделали вместо того, чтобы взять возможность и измениться. Мы очень часто не смотрим в будущее, когда это касается образования, потому что университеты, школы, где мы работаем, они не принимают новые стандарты и новую реальность. Но у нас происходит изменения. Как же нам сделать так, чтобы использовать по максимуму талант наших студентов и построить эту связь между делами и образованием в школе. И, конечно же, этот мост можно построить. Мы можем построить этот мост с помощью технологий. И поэтому мы наблюдаем это явление во многих образовательных системах. Давайте посмотрим про наше путешествие. Я говорила о том, что сейчас в нашем мире очень много данных. И в России так происходит. Школы хотят, чтобы было очень много информации, много данных, и они используют аналитику для того, чтобы совершать изменения. Но на самом деле нам нужно содержание, и нам нужен взгляд в будущее. Мы сейчас поговорим о 4 стадиях, которые все организации должны пройти, не только школы, чтобы максимизировать потенциал использования данных. Во-первых, это сбор. Что мы собираем? Что мы измеряем? На что мы смотрим, когда дело касается данных? Я думаю, что один из самых крупных вопросов, к которым нам нужно обращаться в школах, это не только собирать те данные, которые легко собрать, но и смотреть, какое влияние образование производит на студентов. Например, представьте, вы учитель, что вы знаете о своих учениках в первый день, а что вы знаете в последний, и что из этого можно записать. Во многих случаях на самом деле учителя не совсем знают, кто или что мотивирует студентов, кто их друзья. Это нигде не записывается. Поэтому нам нужно стараться и лучше собирать именно важные данные. Но также есть проблема, если у нас очень много данных, их очень сложно визуализировать и как-то действовать впоследствии. Поэтому вторая стадия — это отображение. Это тот случай, когда нужны таблицы, графики, и это очень часто происходит в школах. И, конечно же, это все здорово, но изменения слишком крупны иногда для многих образовательных учреждений. И следующая стадия — это предсказание. Нам нужно смотреть на прошлое и делать выводы. Смотря на прошлое, сценарий развития событий, мы думаем, что в будущем произойдет следующее. Нам нужно смотреть в прошлое, чтобы повлиять на будущее. Но на самом деле очень сложно выделить на это время, выделить на это ресурсы и просто сконцентрироваться на данных, которые помогут нам предсказать будущее. Поэтому нам нужно идти дальше. И на последнем этапе нашего путешествия данные уходят на второй план. Нам нужно понимать, что мы используем эти данные, чтобы провести изменения в содержании образовательных программ. И последняя стадия очень важна для нашего путешествия. И здесь нам помогает искусственный интеллект. Я сейчас приведу вам пример. But it's also an analogy for the way in which data is showing up in our classrooms. Because as you see this example, you'll hear words and examples that actually refer to the data dynamics that exist in schools. And I'm going to highlight this by talking about the snow leopards. Now, snow leopards, many of you know, they're found across Russia and Central Asia, and they're a dying species in the animal kingdom. So Microsoft has been partnering with the Snow Leopard Trust, which is an organization that studies and monitors the snow leopard population to better preserve and learn about this animal. So researchers set up cameras in the natural habitat of the snow leopards about 3 times a year. And these cameras take
photographs in the environment, in the habitat of the snow leopards, and historically have been done by hand. The researchers had to identify the photos, look through the photos, etc., etc. And that's for hundreds of thousands of images that are collected 3 times a year. That's tough work. So what we've done is actually using machine learning technology, understanding fur patterns, the animal gait, understands how to detect snow leopards. And sometimes you get great images like this, where you can clearly see the animal, you understand the fur patterns, you understand the dynamics and dimensions of the animal. Some cases, you get that same animal, but maybe at night. So you have these examples. Sometimes the image is very, very clear. Think about this with students. Sometimes you know exactly when a kid is doing well or failing. It's very obvious to a teacher. Sometimes it may be a little bit darker. Some cases, what we're looking at is different than we expected. It may look like an animal, it's 4 legs, similar size and scope, but it's not a snow leopard. We have that in our schools with data as well. Some cases, we're not looking at anything. Maybe this is just an empty image, and this is an example of images that the researchers would see all the time. They'd also get images like this, where it may look like an empty image, but right in the end there you can see that there's a snow leopard in that image. So I thought I didn't see anything, but I missed something in the environment. AI can help. We have that in our classrooms every day as well. Maybe this image, nothing. Maybe this image, maybe this looks like nothing, but we've got a snow leopard escaping from the camera here. Maybe we've got this one where snow leopard's right in front. It was hard to see, but it was right in front of us the whole time. How many times does that happen to teachers, where they miss something that was obvious in hindsight? Data is actually just not good enough. We have to apply tools to help us. We've got a snow leopard looking right at us. So in the context of these images, and imagine hundreds of thousands of images being taken, it's not just about data. It's not just about displaying the data. It's about making connections to drive insight. This happens all the time in our classrooms. Teachers have data on kids. Data is insufficient. Because teachers don't either have the time or the ability to parse the data appropriately, and we're losing the insight and the richness of what can happen. So we've got to think about this differently. Now let's give this an example, an analogy right to kids. So imagine we're going to make a decision of which student is greater risk. And schools collect data all the time to do this. But imagine I have students connected on point A and point B across a number of situations. Now this school is advanced. They're not just looking at test scores. They're looking at student resilience. They're looking at the way in which students are thinking about their learning, not just actually achieving in the classrooms. And I see a number of different platforms. And it's hard for me to know what to do as an educator. I don't know what action to take. And imagine this is not just 2 students, but through the power of what we can do across cloud technologies, we can solve this for not only 2, but many, many students in a classroom and across an entire education system. Because experiences can be fueled throughout the learning progression. So we've got to think differently about technology and technology's potential, but data is absolutely not sufficient. It's how data is being used in the context of learning for learners and for teachers more effectively. And that's something that we see changing the landscape of what's happening in schools. So the data conversation is important, but it actually is a very, very different thing when you apply mindset. How do I make these connections? How do I create the experiences to progress learners, not only with a teacher, but independently as well? Because the landscape of learning is going to exist far beyond university. And we need to fuel that throughout every engagement that students have as they progress in their learning pathway. Now we see this happening in financial university, where they're using AI to great effect. And this is really one of the leading examples in the world of using AI not to only get insight from students, but to connect it to experiences and pedagogy, to help students around how they progress their courses, how students are being attentive in a lecture like this. How do we use AI to help that? Not only help a faculty member understand which lectures are being more effective, but how do I understand where students are engaged?
so I can understand where I не can только help them помочь as they go понять, forward. какие лекции более AI эффективны, нам can нужно fundamentally понять, change the где face of студенты education. больше вовлечены. Now, we often think about this as artificial Искусственный интеллект intelligence. может сильно It's изменить fundamentally образование. more appropriately to think about this as augmented Но на самом intelligence. деле нам That we're нужно going to думать об make what we искусственном know about интеллекте не students как об easier for отдельной educators to материи, а о process. том, как она We're going to может help the pathway расширить of students become more применение engaged and интеллектуальных purposeful процессов of в what they're нашем learning образовании. and their future. Как нам And сделать that's так, чтобы happening in студенты Russia, были более and these вовлечены? examples will fundamentally fuel the pace of change in Такие education опыты over the уже next проводятся в decade, России, and it's и happening вообще right это now. будет сильно So we often think распространено about this as about следующее data десятилетие. analytics and data reporting, Мы часто etc. думаем It's о fundamentally данных, об fueling the way in which we аналитике. can use data Конечно же, to shift the way in which we learn and how do we support our мы learners. должны использовать их для того, чтобы Now, улучшить the pathway to прогресс all of наших this is учеников. about driving outcomes, and it's clear Конечно же, весь этот the путь pressure and важен, focus on потому что мы outcomes хотим is where достичь we определенных must not результатов. only put the role of technology, И but put the мы role of the должны entire education думать не system. только о роли технологий, And но the вообще outcomes переосмыслить всю are роль not just образовательной about test системы. scores. It's not just И about grades. результаты — это не It's about оценки, do we это не leverage результаты and тестов. maximize the talent of our students Результаты состоят в and том, чтобы apply it максимизировать purposely to make change in the world. использование талантов If we наших can do that, учеников we'll drive и с outcomes. помощью них And изменить we мир к know that лучшему. outcomes, while Если у important, нас это are получится, то fueled мы by everything достигнем underneath. результатов, которых The мы хотим. challenges И мы around how do должны we понимать, create что culture, how do we все prepare technology, результаты how do we иногда think about our кроются physical в space каких-то скрытых in областях. context of the learning progression. And Microsoft has worked И throughout the Microsoft world сейчас to работает по develop всему a миру foundation и and a разрабатывает framework for this фундамент change. и And this is определенные consistent рамки для across этих school, изменений. globally, Это for university, происходит во многих K-12 школах по всему system. миру, в университетах. And these are the ways in which schools think И about. How do we именно think так about об этом leadership and думают школы. policy? Нам нужно How do думать о I think лидерстве и about стратегии. technology for Нам teaching нужно and думать learning? о What технологии does для my преподавания и для physical space образования. do to support Как not only the learning, физическое but пространство think about it поддерживает процесс обучения inclusively, и so learners of делает all его более needs инклюзивным. can learn in a school context? And then Ученики what kind должны of учиться не technology только в blueprint do школе. I have to Нам нужно fuel подумать that также о pace of том, какие change? технологии This is the у нас foundation that есть goes on, для and того, this чтобы happens помочь whether it's этим Microsoft technology изменениям. or any other И technology. неважно, It делает это happens Microsoft whether или you have нет. technology or not. Because Есть у вас increasingly технологии schools need или to think нет, about a все world that's больше fueled школы with думают technology, о том even if мире, technology который isn't in their classrooms. держится на технологиях, And даже we're если starting to этих see this технологий в happen and классе нет. emerge and change education for the better. И And мы I'm сейчас видим, excited как for это this journey происходит, because it's как going to actually образование меняется fuel к лучшему, what и we я, can't если lose, честно, and that's очень the заинтригован, students and потому their что future. мы можем And that's what изменить we're процесс about, and образования и that's why будущее we're учеников. excited about events and conversations like this, Нам because очень it helps нравятся такие advance the обсуждения и conversation, беседы, not only with потому что urgency, but with мы можем optimism обсудить on the не road только ahead, because we really срочность этих fundamentally not only изменений, но believe и in то, the как power of оптимистично мы на них educators, смотрим, the потому что power of мы our верим education в systems to силу embrace this образовательных change, to учреждений и help learners change the образования, world. And thank you которое very much может for listening. помочь студентам изменить мир. Большое спасибо. It's time to escape, but that's not all, because we have some На questions этом не here. все, у нас есть вопросы. Should we choose 3? Выберем or сколько, 3 more? или больше? How do you feel? Whatever time permitting, Как I'll вы try to keep my думаете? answer short. Ну, Окей. посмотрим, сколько у нас есть времени. Итак, у нас есть задача сейчас непростая с Энтони выбрать 3 лучших вопроса. Спасибо, что вы нам помогаете, лайкая самые активные. Вот вопрос, который оказался наиболее популярным у аудитории, то есть нашел поддержку, он острый. Я его зачитаю. За вопрос благодарить Светлану Раевскую. Как быть с проблемой огромного разрыва в уровне компетенций учителей мегаполисов и сельской местности? В России цифровая трансформация никак не сокращает, а увеличивает эту разницу. Продвинутые педагоги двигаются дальше, а застрявшие в старых методах отстают все больше и больше. Yeah, this is a huge challenge, and Да, it это actually, огромная проблема. technology, I think, is one of И the я думаю, что examples where технология — это that один из gap grows, but примеров. it's true, I think, with Но quality я думаю, education and how do we что support. качество образования — This is это rural очень cities, важный it's вопрос. innovative and risk-taking teachers versus Конечно, teachers who may be есть afraid учителя в or городах, concerned. I которые think it идут на starts, риски, though, но есть with учителя и в changing the сельской way in which местности, countries которым сложнее это celebrate делать. their education system.
One of the things I think the best countries that I get a chance to visit, одна из лучших стран, которая с этим the role of an справляется, educator is something that is universally praised. и вообще все эти страны можно Ask yourselves, are teachers обобщить. Я думаю, что это recognized as страны, heroes где across the учителя — это country? престижная Is the профессия, где они profession думают an как о aspirational one героях. for students? То есть учитель And in должен many быть countries, including вдохновением my для own in the учеников. United States, И the во answer многих is no. странах, Teachers таких are как nice, США, and например, people respect them, but they don't see them as heroes. They учителя — don't see them это as не vital герои. to the То есть, economic да, их landscape of the уважают, country. но люди не We смотрят на know factually учителей that's как not на true. героев и двигателей Educators новой are системы. critical to not only the Но lifeblood я знаю, of что the это не economic так, потому что landscape, учителя but the future необходимы нам не potential только of the для society. успехов в And экономике, so но we've и got to вообще change для the mindset of будущего teachers. The other всего reality is we человечества. Поэтому нам need to нужно recognize менять that восприятие we do not need учителей. teachers to be Нам не technologists. нужны учителя, There которые are будут some заниматься amazing технологиями. examples of teachers embracing technology. То есть, конечно, What we есть need is учителя, teachers to которые fundamentally do what they do используют по best, максимуму get the технологии, но most out of нам their самое students, главное, be нужно, чтобы comfortable учителя по in this максимуму world where использовали technology is потенциал being учеников. fueled inside and И outside нам their нужно classroom, просто but сделать, not чтобы feel like учителям было комфортно использовать технологии, they're но не being делать так, victimized by it or что maybe все завязано behind на the технологиях, и times. чтобы Embrace они that были reality. жертвами этих Learn, be технологий. curious. Да, конечно, And нужно I быть want teachers to любопытным, и я recognize хочу, that their чтобы role is учителя not going to be понимали, diminished by technology and just come in with их a little роль bit less никак fear. не уменьшится с развитием And they can learn from технологий. each other. Нам нужно We сделать так, see the чтобы учителя power не of teachers боялись, helping чтобы они other обучались teachers, друг у and друга. that's part of Я our думаю, great community of что educators that очень we здорово, support когда at учителя Microsoft. учатся у друг And I друга, и think мы that's это the очень difference for поддерживаем в countries. Microsoft. Я думаю, что нам нужно делать это во всех Thank странах. you so much, Anthony. Yeah, and again, the question is not the Спасибо вам question of большое, technology. Энтони, но вопрос здесь не the про question технологии. is that Вопрос про teachers то, as что inspirers учителя, are как те люди, replaced которые by нас teachers as вдохновляют, function, and is the problem. And сейчас they заменяются should учителями, return которые to the просто исполняют свою inspirer's функцию. position. Но они And должны not be вернуться обратно some в позицию technology or вдохновителей. some function to И serve здесь students. вопрос They не should, I столько suppose, про guide технологии. students and inspire students. Они And должны go направлять with them. учеников, вдохновлять их, Yeah, идти вместе it's с absolutely true. ними. One of the things, it's also just Да, a конечно, это mindset. правда, The и things я думаю, that что I think is дело всё в true том, from the как teachers that устроено are наше interested in мышление. technology or using Есть technology in the учителя, которые classrooms, интересуются they're the ones that are технологиями, learning используют их and в developing школе. the most. You would think that И teachers они are behind the обычно times, spend more time trying to catch up. развиваются быстрее The всех. reality is the teachers that are using technology деле, are the учителя, ones которые constantly используют learning, технологии, constantly training and они reskilling. постоянно учатся, And постоянно it's just повышают really just a квалификацию. different philosophy in terms of how they И ready and prepare. у них просто другое мышление, они I want a по-другому little bit more готовятся, balance, but it по-другому really is not учатся. just about technology. It's about their Конечно, approach все to касается не teaching. только технологий, а подхода просто Thank к обучению. you. Спасибо. У нас есть еще пара популярных вопросов. Вот вопрос, за который благодарим Марию Попову. Для того, чтобы учить новому, нужно понять, какие навыки будут нужны через 5, 10, 20 лет. Как вы считаете, кто должен задавать тренды и формулировать эти навыки? Компании, школы, университеты, государства, преподаватели или сами учащиеся? Или кто еще? Yeah, one of the things that's often here, I challenge the sort of this notion around this 100-year dynamic in education. One of the things I also don't like, I don't like the phrase that the jobs that we're preparing our students for haven't been created yet, and the skills that we need don't exist yet, etc. I don't think that's helpful for teachers to hear. I don't know what I'd do if I heard that in a conference. Okay, what do I now teach? I think it's fundamentally about connecting the students to what they're learning and why they're learning it, and what they're going to do with it. A very common question happens in every classroom when the students start studying algebra. It happens in schools in Russia and everywhere around the world. Students raise their hand and they maybe sheepishly ask, why do I need to learn this? What does this have to do with the real world? And oftentimes the answer is, well, you need to learn this because it'll help you with geometry. Or you need to learn this because it's part of the education system. And that's frankly not a sufficient answer for kids. Kids want to know how can they apply what they're learning to something that they can do or make or create or a job that they may pursue. And so I think we've got to create that relevance pathway. I think that's the most important piece. The skills and jobs will constantly evolve and change, but as long as students are building skills that they can purposely build on, and there's mission between what they're going to do, I think that's great. And increasingly, students in classrooms today will change the world. They'll shape the way we think.
ученики, которые сегодня в школах, они изменят наш мир, они будут создавать инновации, будут создавать новый мир. И изменения происходят не тогда, когда ты переходишь из школы в университет. Инновации, изменения происходят прямо в школе. Поэтому я не думаю, что изменения в будущем, они происходят прямо сейчас и быстрее, чем мы думаем. The motivation the students express is the result of a goal-setting teachers express. Because if teachers don't answer the question why and what for what purpose, students are not motivated. And finally, they cannot shape the world, as you say, because they have no patterns and they have no goals. And if they have, actually they are the main shapers who will form the trends and competences. And all the future goes to the youngsters. Finally. It's the most important thing, and I started the conversation saying that, but it's the most important thing that schools and education systems should care about, and that is not only the confidence, but the attitudes of students around why they're learning, what they're learning, and the way in which they see education as a fuel for their future. It's something that is not consistent enough, it's not often talked about, it's not measured, it's not focused on, because it's hard. It's hard to change, it's hard to shift that expectation. It's hard to get students who are dealing with troubles at home, they're dealing with struggles in their family, to see education as a source for a better life, or have the confidence to change and shape their future. But we need that not only that resiliency, but that focus, because that's going to be the pathway to not only enabling those great experiences. And what we know in Russia and in every other country, there is no shortage of talent. Students are amazing and they can solve the challenges that we're facing in our future. We have opportunity challenges, not talent challenges. And we've got to unleash that opportunity not only with urgency, because we can't afford to lose a generation of kids, but we've got to empower educators to see their role as enabling and unleashing that talent to the world. Thank you. I have one more popular question. У нас еще один популярный вопрос есть, за который многие голосуют. Спасибо за него Виктору Будашову. Вопрос такой. Изменение системы образования и создание новой образовательной среды не всегда одобряется консервативным учительским сообществом. Подскажите, как работать с коллегами, которые не разделяют ваши взгляды? Yeah, this happens. I think one of the challenges, there's always dissenters on technology, its role, one technology versus another, etc. That's going to be the reality. But I think we've got to start with a common objective and mission of what we're trying to do. Work through the barriers, celebrate the successes, learn from the failures. An institution that's constantly questioning, as we started the conversation, is far better than one that is waiting. I'm not a big fan of piloting innovation because I think it often leads to delay. I believe that we should jump in with purpose of what we're trying to do and hopefully highlight and bring everyone along by showing the successes and celebrating what's happening. We should move quickly, learn from the foundation that's been in place, but understand that this is not a race to technology. It's a race to support students in their future. Very often during your presentation and during your answers, I hear the word celebration. And I want to thank you very much for this word, because I suppose celebration and joy is what we lack in Russia and in Russian education system, you know. And we have to study celebration and to learn celebration, all of us, and teachers for the first. Yeah, I can tell you, as someone who travels to meet with school leaders around the world who are criticizing their education system, it's very, very easy to blame teachers for progress. It's very, very easy to feel frustrated by the lack of change in education systems because there's a growing workforce gap in every country. The jobs and innovation is being stalled because we have a lack of computer science graduates. We have a huge gender gap that we've got to address. There's clear reasons why people are frustrated and concerned about education. And when we do that, when we let that frustration grow,
it often leads to negativity across the Все это system, ведет, в from принципе, к parents, негативному from восприятию. actors Это around the идет system, and teachers who are often overwhelmed by pressure already to do an amazingly difficult job feel challenged. And then they feel the presence of technology as another threat. What we've got to start doing is just bring optimism to the journey, recognize the opportunity ahead, the amazing impact that we can have, and start to get at it that way. And when you bring public and private partnerships into the conversation, when you uplift the power and impact of teachers, you can change the energy around what's going on, not only in individual schools, but in a country. The best countries that think about education see it as a national source of pride. And when you do that, you can really, really build an engine for change. That's what we want to do in every system we want. Start by celebrating teachers, the rest is easy. Thank you very much. That's very inspiring, I suppose. And I suppose we should thank Anthony for that inspiring speech and leave the room with a home task to find something in our schools and universities, clubs and so on and so forth to be proud of. Go and do it now. Thank you so much. Thanks, everyone. Мы можем гордиться нашим образовательным. Найдите себе такой повод для гордости.